Good morning, a wonderful Saturday to all. Ini po si Attorney John Bongat and Abogado Juan kan programang HAPOT Mo Simbag Ko. Apera po kan mga vlogs kan sa indong lingkod na nagsisimbag sa indo po mga kahapotan legal. Igo po kitang weekly online legal forum na kung saan pigtutukarta po ang manlain-lain na mga issue mautan na malinawan po kita sa mga isyong ini na nakakaapekto po sa tuyang pang-aral daw na buhay. Ngunyan na Sabado, maswerte po kita pinagbigyan po kita kan sarong matibayon na doktor. Siya po ang sulusulong infectious disease specialist doctor. Digdi po sa Bicol Medical Center. Araatyan po, papaunrahan man po kita kan sarong psychologist, si Doc Net Penetrante, kan Legazpi City. Saro po siyang matibay na psychologist na mataong linaw kung paano po ma-cope up kita. Kita baga na quarantine, na laom sa laog kanaharong, dahil nakakayararo, lalo na po itong mga senior citizens, mga kaakian, na tuod po sa outdoors. Paano na ang pagbuhay normal sa pigaapod ng new normal. Ngunyan pong Sabado, sa tuya pong tema, staying alive in a COVID world. Staying alive in a COVID world, in a pandemic world. Are Bicol hospitals ready? So, yun po yan ang tutukaron taon yan, puon ngunyan hasta alas 11 nin pagkaaga. Ay hindi pong programang ini, semana, every Saturday, 10 o'clock to 11 in the morning via FB Live. Dahil ko na po magparahalo yun, ay introducer na po ang satuyang primerong guest ngunyan na aldaw na Sabado. Siya po si Dr. Jose Manuel Ranyola or Doc Joey for short. Siya po ang BMC point person for emerging and re-emerging infectious diseases. So, saro po siyang infectious disease specialist. Maray na aga po, Doc Joey. Maray na aga tabi, Attorney John, sinsagabos man na nagdadalan digdi sa imong programa. Primero, Doc Joey, ano ang pigapod na infectious disease? So, dakol na bagay ang infectious disease. Pag sinabi mo infectious disease, mga helang na nakakahawa. Saro na dyan ang pinakahaloy na infectious disease. Nakakaulakit. Saro na dyan sa mga pinakagurangan na infectious disease, yung ang TB, tuberculosis. Saro yan sa mga infectious disease. Malaria, kabali dyan, dengue. And siyempre, ang pinakapamusong niya na taon na ining COVID-19. So, coronavirus disease. Oo. So, yun yung pinaka hot na infectious disease niya na taon na ini na iyong pagkakasiributan ta. Pag sinabi po, Doc, na infectious disease, ano ang kausa kayan? Virus, bacteria, itong sa mga aki bagang apod kayan, germs ngaya, o kung ano man na nakaka-infect sa tao. Ano po talaga ang So, ang infectious disease, ang infectious diseases, no? Malawag dyan ang bacteria, no? Fungal infection, mga fungus, yung TB, and then ang virus, no? So, yan ang mga common na causes ka mga infectious diseases. So, bacteria, fungal, tuberculosis, and viruses. So, nakakaugma, Doc, na digdi po sa tuyang reyon, komparado po sa Metro Manila, of course, and other parts of the country, na talagang medyo halangkaw ang incidence kan COVID-19.
ano po talaga paano po talaga natatransmit ang coronavirus? Okay. So, in COVID-19, no, mode of transmission niya is respiratory, no? Pag sinabi mong respiratory, so laway, no, sipon, and through droplet transmission. No? Gusto sabihin kang droplet, si laway na hali sa sarong tao na may COVID-19, pag nag-abo siya o nag-hatching siya, itong mga nagluluwas na mga laway sa ngusuta na deta nahihiling yan, no? May nagluluwas yan, iyon na nagdadarakan si virus. So, ito ay naapod na droplet. So, kung halimbawa, nag-uulay ka mo, atubangan ka mo kang kaulay mo, and then bigla ka nag-abo, si katubangan mo, nasinghot niya, si piga-abo mo. So, pwedeng matransmit sa iya si virus. Ang saro pa is contact. No? Anong gusto sabihin kang contact? Kung limbawa, ako nakatukaw digdi, bigla ako nag-abo. No? Pag nag-abo ka kaya, yan nagluluwas dyan sa imong laway, o plema, or sipon, kaya niya magdalagan up to 3 feet. No? Itong puwersa kaya yan, up to 3 feet. So, kung limbawa, makang kaulay sa atubangan mo, ikalang solo, nag-abo ka, so si laway mo naghulog sa lamesa, o kaya may kapot-kapot kang microphone, no? So, magiging itong bagay na ito, yaon duman si virus na maturog. Then, may masarong tao na magamit graray ka to, kinaputan niya, pagkatapos niyang kaputan, so yaon digdi sa kamot niya, and then kita baga kaya, may hilig na magpara kapot ka mukha, kung may pigpupunasan yan, so pwede nang matransmit, no? Through dyan pagkalaog sa mata mo, kaya sa dungo mo, sa nguso mo, si virus na yaon sa kamot mo. So, ang mode of transmission niya is droplet and contact. So, kayo po ang talagang iwa kitang face mask. Dakulang bagay. Dakulang bagay. Tapos every now and then, mahanaw po kita, Dok, sa tuyang mga kamot. Ayun, perming nagduduta sa tuyang mata, sa nguso, sa dungo. Kaya, mas maray na perming nasa-sanitize ang sa tuyang mga kamot. Tama. Yan ang pinaka-basic ngunya na health measure na pigre-rekomenda para ma-avoid ang transmission kaini. Kasi, halimbawa, dahil ka man nga nag-aabo talaga, no? Umakaman sipon. Pero ito pala, ang carrier ka kan si virus. Pero minsan baga may mga tao na pa nagtataram, medyo malaway, no? Naglutatalsik ang laway. So, pwede talaga iyan na makahawa sa ibang tao. Kaya kung nakamask ka, so naiiwasan na magluwas si laway sa nguso mo. And then, syempre, itong sinasabi tang wash your hands, no, with soap and water regularly or every time na may kinakaputan kang sarong bagay, or maski alcohol po, mas madali baga, alcohol, pwede mong bit-biton lang. So, yun po yan ang basic na inaapod na infection control measures para maiwasan mo po na makakuha ka kaining COVID-19. By the way, Doc, FB Live kita ngunyan. So, bation taman ang gabos pong nag-watch party. Magkapira na po ang nag-watch party. Sino man po itong talagang nagdadaralan. Live, not only from Bicol, but from other parts of the country and from other parts of the world. In fact, i-greet na po si Attorney Earl Francis Orino Dacara. Siya po nagdadalan from Mississauga, Ontario, Canada. Siya po ang presidente kang Bicol Community, Bicol Canada Community, Ontario. Ano po? Siya po ang CEO kan Northwest Immigration Services sa Canada. Siya po sarong immigration consultant. Siya naman po si Mr. Mike Moll sa Los Angeles, California. And of course, sa nagsusuporta sa tuya pong programa ngunyan, Home Baked by Farah. Si Mrs. po yan. The home of authentic Japanese cheesecake. Siriman po sa tuyang pagpaabot ng pagpapasalamat kay Miss Masing Brioso, owner of GMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours, and of course, Subaru, Think, Feel,
and drive Subaru. So, sa gabos po nagdadaralan, kung ikaw po kamo mga kahaputan kay Dr. Joey Aranyola, an infectious disease specialist kan Bicol Medical Center, mag-comment lang po o paabot na sa inyong mga kahaputan sa tuyang page Hapot Mo Simbag Ko. Yaw na po si Kagawad Joel Lamtexon. Nagdadalan sinda sa Sweet Colors Party Shop with Lex and clients. So maray na aga po sa inyong gabos ki Dr. Balu Barciliano of the Ateneo School of Government, Ateneo de Naga University. So sa gabos po nagdadaralan, salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa tuyang programa, weekly online legal program Hapot Mo Simbag Ko. So welta po kita sa tuya pong bisita ngunyan, si Dr. Joey Aranyola. Ika po ang pinakasikat na doktor ngunyan, digdi sa parting inikan Kabikolan. Ninhulit, gabos po nagdaagi sa imo ang gabos na clearance pagabot po sa mga kahaputan manungod po sa COVID-19. Ano po talaga ang COVID-19? Gulpi po nagluluwasan sa YouTube, sa Facebook. Day na po aram kang tao kung ini totoo dai na inidang COVID-19 saro po ng bakterya. May katotohanan po ini? Day po, no? So from the start, kang nagluwas pa lang ining baretang iniyo haling China, coronavirus siya. So talagang virus siya from the start, no? Ang COVID-19 belongs to a big family of viruses na inaapod na coronavirus. In fact, kadako na ning mga iba-iba. Itong SARS kadtong panahon, SARS-CoV, coronavirus man ito. Itong MERS, COVID na hilang, coronavirus man ito. Hindi po sa tuyang common na sipon, coronavirus man po yan. So, may pong katotohanan na bakterya ini, malinaw po talagang maray na ining COVID-19 sarong virus. Ngunyan po, Doc, sa tuyang tema, staying alive in a COVID world. Aram tamang baga, popular na maray ang tataramon ng new normal sa komunidad. Talagang, dahil mo na magkabiris ang tao, gabos na po naka-face mask, gabos po may physical and social distancing. Sinuog makita talaga nag-uutoban po talaga ang komunidad, ang mga tao, dito po sa mga pulisiyang ini kan Department of Health, ang gobyerno nasyonal, asin po kan gobyerno lokal. So, ngunyan, sa ano po, sa hospital environment, ano po, aron tamang baga na all things being equal, mas exposed ang mga frontliners sa hospital. Ika, lalo na po, Doc, being the infectious disease specialist, itong mga nurses, pati po itong mga janitors, gabos po na yaon sa hospital. So ano po, primero, ang protocol sa indang paglaog o pagluwas o paguli sarong na pigpapautob nindo sa indong mga frontliner health workers sa indong hospital. In particular, sa Bicol Medical Center. Dito sa syudad ng Naga. So sa BMC, kung makadyan po kamo, paglawag mo pa lang po tabi sa gate, iguana po dyan watchman na nagbabantay na pig-check ang temperature. No? May nag-check up na tulos kung pera ang sa imong temperature, tanganin kung ikaw may kalintura, ipapadara ka na tulos duman sa emergency room o kung sa ima. Kasi bako man siyempre gabos na taong malaog BMC, mapacheck up. Ang iba kaya may mga papeles na mga kaipuan kung anon. So, yan ang pinakainat na ginigibo, temperature check. And then, kung maduman man po sa mga opisina or kaya, halimbawa, mapa-check up, bago po yan maglaog duman sa, halimbawa, ma-check up sa outpatient department, bago po grari maglaog, piki-check grari temperature, and then hinahapot kung ano ang tuyo, ano ang ipapa-check up. Kung halimbawa, ang sarong pasyente, ang sa iyang ipapa-check up dahil nag-aabo siya, nagsisipon, pighihistoryahan pong marayan kung may exposure siya sa sarong taong may COVID-19 o kaya naghali siya sa sarong lugar na may mga COVID-19 cases. So, kumbaga inapod po kayo pigtatriage, triaging, pighihiling muna, ina-assess initially duman kung ining sarong taong malaog na ini, may risk for possible exposure sa COVID-19 or kung ang simptomas na ipapacheck up niya,
related sa COVID-19. And then, syempre, pag laog man duman sa mga dudumanan, may social distancing, physical distancing. And then, talaga mandatory gabos na kaswab. Yan sa gabos sa tao, maging kliyente kang BMC o mga personnel, iyan po pigpapautog. Mas istrikto ang measures pag ika naka-assign duman sa COVID ward na inaapod, no? Igwa kay kaming dedicated building for COVID ward lang. So, kung ika naka-assign duman, si mga healthcare workers na yaon duman, mga nurses, medtech, radtech, no? Ang duty care ninda, 15 days, pag yaon po sinda duman, the whole duration kang duty ninda, yaw lang po sina sa laog ka ito. Inaapod mi po itong area ito is red zone. Kasi ang BMC, nakabara nga siya sa mga zoning, no? Depende sa risk of possible exposure or contamination to COVID-19. So itong mga opisina, nasa green zone yan. So si may mga pasyente na bako man COVID, yellow zone, and then si ward na may COVID, itong building na ready me, red zone yan. So mas istrikto, kung ika naka-assign sa red zone, di sinda pwede magpara lakaw-lakaw o maglipat-lipat ng areas kung di man necessary. So, very strict, and then, pag ika naka-assign talaga sa COVID ward, may mandatory na surveillance swabbing para pigche-check ta kung na-infect ba sinda o dai. No? So, after kang mga duties ninda, bago sinda mag-uli sa arong, isa-swab mi yan, tanganing masiguro na bago man sinda mag-uli sa pamilya ninda, safe man sinda na atubangon ang pamilya ninda na dahil sinda infected kang COVID-19. Doc, at the height of the COVID-19 cases in the Bicol region, ninulingan ita na obserbaran tama na medyo may declining incidence of COVID cases in Bicol. Nabaritaan min na may mga day na kumupig paporling una sa indang mga familia to ensure na talagang day mas indang makaulakit sa indang mga pamilya. Ito pong urog na itong mga yaon sa COVID ward. So, ginibo po nindo yan sa Bicol Medical Center. Yes. Lalo na katong na naraot baga si testing center ta, si laboratory sa Legazpi katong nagbagyo. So, na-delay talaga sinda, haloy sinda bago nakauli. Kasi sinda din mismo, habo manindang makontaminate ang pamilya ninda kung sakaling daradara ninda si virus. So talaga naghalat sinda until matest sinda and then mahiling ninda na negative si resulta ninda, saka lang sinda naguli sa harong ninda. Doc, ang pigsasabi mo, itong mga protocols nindo sa sarong government tertiary hospital like the Bicol Medical Center, as in siguro sa Bicol Regional Training BRT-PH sa Legazpi, alagad, ano po ang protocols man sa mga private hospitals? Okay. So, ini kay mga private hospital, particularly di sa Naga, ako din ang mga consultant ninda with regards to infection control measures and then as infectious disease doctor din, no? So, gabos din sinda kabali sa mga preparasyon, no? Igwa din sindang triaging tent sa mga lugar ninda, meaning bago talaga naglalaog din ang kada pasyente, pigche-check muna kung may risk for COVID-19 umayo. So, the initial test is the thermal scan? Yes. Okay. Igwa kitang pick-up, Doc, na rapid test. Ano yan? At what point in time, kay po ang i-rapid test ang sarong pasyente na naglalaog, o pasyente o bisita, o sarong doktor o kaya health worker na naglalaog sa sarong hospital facility, whether government or private-owned hospital facility. So, ang rapid testing, itong antibody testing, baka ito nadadangog tang maray na in 15 minutes igwa ng resulta, di siya applicable to these people na malaog lang sa ospital. No? So, di siya ginigibong standard operating procedure na dapat bago ka maglaog, magkaigong antibody testing kasi it's not really a very reliable test. No? Kasi ang antibody testing, ang picture-check ka yan sa hawak mo, si antibody, kung nagkaigwa kang exposure sa virus. And it doesn't necessarily follow na paghababa ang antibody mo, may ano ka na, may COVID, may high risk ka na may COVID. O it does not follow na pag nag-positive ka duman, na COVID ka na talaga. Kasi pag nag-positive ka duman sa antibody testing, duwa pa kayang klaseng antibody ang pigte-test ka ayan.
itong inaapod na IgM or IgG. Ano ang difference? Pag sinabi mong IgM, gusto sabihin there is a current infection. Ang IgG, gusto sabihin may previous infection. So, depende pa. Kung nag-positive sa IgM, i-PCR swab test yan for confirmation. Ano? And more often than not, nabalik siya na negative man talaga. And then IgG. Kumbaga, natawan mo lang ang due stress si tao din na nahiling niya positive, pati si pamilya ninda. So, it's not really being recommended to be done on a regular basis. No? In fact, maski si DOH, habo niyang magtaong categorical advice na dapat gibuhon. So, on HAPOT Mo Simbag Ko program, weekly online legal forum na siring po kayo ni, can you categorically say and inform our viewing public, ang ma-view kayo sa tuya, tabi, Dok, bako lang itong nasa live mo niyan, piga-upload tayo ni sa YouTube, so it can be viewed anytime by anybody. So, you are categorically saying that the rapid test is not an effective tool to determine whether talagang may COVID o mayong COVID. Yes. So, what I'm trying to say is, ang rapid antibody testing is not an ideal and very effective way of saying na this person has COVID-19 or not. No? So, you are, in other words, you're saying that let's stop all this rapid, what do you call that? Rapid testing. Rapid testing going on everywhere. Nagkakagastos-gastos lang po ang LGU, nagkakagastos-gastos lang ang mga hospital, tapos di man palang conclusive ang mga resulta kani uutron manggiraray pala ning tunay na COVID test. Tama, no? So, tama. Kasi may mga other factors that you have to consider para gibo mo ang rapid testing. Kasi dapat aram mo si right timing sa pagkuha kang rapid testing, antibody testing. And then, depende din sa area kung dakul ba talagang kaso na may COVID-19. So, tama ka, it's actually an additional expense kasi minsan di man kay puwang kansarong tao, gagamiton, gigibuhon, and then, pag nag-negative ang resulta, magkakaigo sinda ng false sense of security na negative sinda, no? So, minsan, may nakumamasta, negative ang palan ngaya ako. So, dako Dahil araw na anytime pwede pag-right. contract ni arugen yes. virus. So, very Negative controversial. Pero sa aga, o arachan, pwedeng positive ka na. Pwede. Kasi medyo, ang reliability kan mga test kit na iniyo, depende pa syempre kung FDA approve yan, kung na-validate na ba yung kang RITM na talagang magayon siya or effective si test kit. So, dakol na mga factors na maray na you have to consider when using these rapid test kits. By the way, Doc, let's also greet some of our viewers na nagluluwas po sa tuyang FB Live. Yan po si Miss Shalini Nolasco, watching from New Jersey sa West Coast, East Coast. Yan po si Kagawad Aiki Manansala, watching right now live from Barangay Mabolo, Naga City. SK Chairman Jess Ochoa of Barangay Dayangdang. Miss Liza Franco, ang satuyang amigang si Liza, watching also. Congressman Gabi Bordado, thank you very much for watching. And of course, congratulations to Kong Gabi. Saro po siya sa, kumbaga, naging instrumento. Kaya magiging 1,000 bed capacity na ang Bicol Medical Center. And of course, nagboto po siyang no duman sa anti-terror bill. So, congratulations, Kong Gabi. And of course, to Kagawad Ami Salva, Mr. Ram Sevilla Pederio, si Sir. Supervisor po yan, kan DepEd Naga, and Miss Jane Barameda, and many others. We will acknowledge you as you appear on our screen, digdi po sa samuyang location. So, salamat pong maray. And of course, may nagpapag-greet po former councilor and punong barangay
Tony and Ma'am Edna Amparado. Happy 50th wedding anniversary sa sendo pong duwa. So, God bless you. Ngunyan, siyempre, ito pong sa tuyang amigos sa Mississauga, Ontario, Canada, si Attorney Earl Francis Dacara, ang presidente kan Bicol Canada Community Association and CEO and immigration specialist kan Northwest Immigration Services sa Canada. Si Rima po si Mr. Mike Moll from Los Angeles, California. Ms. Masing Brioso of Naga City, owner of JMCYK Bookkeeping Services, and Travel and Tours, Subaru, Think, Feel, and Drive Subaru, Home Baked by Farah, the home of authentic Japanese cheesecake. Regional Manager of ABS-CBN, Mading Ami Villaferte, watching right now. And, of course, later on, mga tugang, after Doc Joey Ranyola, may saro kitang bisita na napapanahon man na dapat makaulay tangon yan, ninhuli po sa halawig, prolonged quarantine, yaon kita sa harong, nakaluom kita, si mga aki, dahil po nakakarawat-kawat sa luwas, si mga senior citizens, dahil nakakaralaskwatsa, dahil nakakasirini. So, arachan po, makakaibanan ta si Doc Net Penetrante of Legazpi City. Saro po siyang multi-awarded psychologist dito po sa tuyang nasyon and recognized by Harvard University. Saro po sa nagre-reconnoisseur kasi pa mga akomplisimiento in the field of psychology. Ngayon, Doc, padagos po kita. The Bicol Medical Center has been approved as the second regional COVID testing center last May 28. Kumusta man po ang operation kayan? Gulpi na po nagpapatest and sa mga nagpapatest po, sa po haraling lugar ang nagpapatest sa COVID testing center kang Bicol Medical Center. So as per DOH guidelines, ang catchment area kang testing center kang Bicol Medical Center is ang Camarines Norte sa Camarines Sur. So since we started the testing, halos everyday naman may pigpapadarasin na sa muyang specimens, no. So bakong dakul na maray kasi limited man lang ang capacity, we can only run up to 40 tests per day. But so far, di pa siya na ma-maximize kasi siyempre depende man sa paglaog kang specimens hali sa mga banwaan kang Camarines Sur sa Camarines Norte. So far, dakulang bagay na maray na igwa kitang arog kaning testing center digdi sa Tuya sa Naga City. Thank you very much, Doc Joey. Dakulao na maray po ang nai-eras mong informasyon for the benefit of the viewing public. Lalo-lalo na po sa mga protocols. So, po dapat magnalas ang gabo sa mga nagbibirisita sa health facilities, lalo na po sa mga hospital, whether public or private, na igo po mga prosedimento na dapat agihan sinda para man ma-ensure ang safety sa tuya po mga pasyente sa loob kang facility. And of course, day man sinda maulakitan man, maprotiran man ang sa indang sa diri. Now, after COVID, looking forward, aron naman po baga na, halimbawa, hindi po sa syudad ng Naga, magkapira mga darakulang hospital, pero may mga panahon po na daw, kadtong Mayo pang COVID, gulpi pong kaming nababaritaan na nakalibot na sa mga hospital, mayon nakukuha ang bakanting room. Now, nadagdagan pa kaining COVID-19. Ang sa tuya po bagang temang unyan, staying alive in a COVID world are our Bicol hospitals ready. When I say hospitals,
government hospitals or private hospitals? How ready are these hospitals, Doc Joey? So, syempre, yan ang pinamiming fear din, no, na paano kung magkaigwang surge of cases. No? We've been preparing since the start of this pandemic, sa BMC particularly. In fact, ang sarong buong building dyan sa BMC na dapat pay ward kang hospital, i-convert na yan to a COVID ward. Siyempre, may limitation lang yan. Around nasa 20 rooms man lang yan, no? So, ang question is, paano kung may surge, are we ready? No? So, of course, with the help of the private hospitals, na mandated man sinda na mag-prepare ng mga rooms in the event na day nakakayanon kang BMC. So, pagtatarabangan mi gabus iyan. Pero hanggat kakayanon, syempre, dyan sina sa BMC, being the referral hospital kang DOH, digdi sa one of the referral hospitals for COVID-19 sa buong Bicol region. So, pagpiprepare mi manggirari talaga yan. And then, may mga measures na pigre-ready na in the event na di nakakayanon sa room building, ma-open kaming another ward na i-convert me. So, kung ang question, are we ready? We are preparing for it and hopefully, we will be ready pag nagkataon na magkaigwang surge of cases na sana di man mag-abot. Doc Joey, final note. As an infectious disease specialist, honestly, ini pong COVID-19, is it here to stay? And if it will stay, how long will it stay with us? Habang yaon yan, talagang new normal po kita. Gulping mga bawal. Gulping day pwede. Ngunya niya po, sakrifisyado ining mga aki. Paano daw talaga ni matutukdoan ning tultol? Bako man very effective ang connectivity sa internet. Ini man sa harong, how prepared are the parents to monitor the daily worksheets na dapat ma-accomplish kan sa tuyang mga kaakian. May ano na nga ni, may teacher na pag-abot sa harong, dahil magiraray na monitor kan mga magurang. So, ang best scenario po talaga is for the entire country or for the entire world to go back to normal. Ano po ang projections mo, Digdi? So, since this is a new virus, so gabos talaga bago, gabos piga aradalan. Sa ngunyan, siyempre si mga scientista, ang pinagkakasibutan ko paano mo na burulungon ini mga taong nagkaigwang COVID, si mga doktor ta. So, ang question, hanggang no rin si COVID-19, I think COVID-19 is here to stay until probably may ma-develop. Until further notice. Ano yan? Oo, tama. And until such time na igwanang ma-develop na vaccine that will really be very effective, kasi that's the only way I think na masastop ini yung virus na ini, pag igwanang bakuna. And then not only na igwanang bakuna, siyempre dapat matawan ang mga tao, kadaklan ka mga tao para ma-stop ang pag-spread kang virus. So, kaya puwanta siguro matuod na kaning new normal, no? So, makitan choice ang unyang, kundi magsunod sa mga protocols sa pigtatao sa tuya. Dok, may physical distancing makita ano? Yes, tama na. Okay na. Okay, nini. No? So, yan po. So, I think until may makuha ang bakuna na magiging effective, siguro mas masasabi tang, mas makakampante kita na malalabanan ta talaga ining COVID-19. But again, for now na may yung bakuna, siyempre si mga minimum health measures na pigre-recommend, dapat isunodun ta. Mga tugang, Dr. Joey Ranyola, point person of the Bicol Medical Center here in Naga City for emerging and re-emerging infectious diseases. Salamat po, Doc Joey. So, ngunyan po, ma-shift na po kita, Doc, sa sarong interesting subject. Sarong pang, eksperto po in the field of mental health. So, thank you very much, Doc Joey. Aram ni pong sibot kang maray, lugod, lugod maging safe ka po, Permi, as the number one frontliner when it comes to infectious diseases, lalong-lalo na po sa pagsugpo ta kang COVID-19. Diyos mabalos po, mabuhay ka po.
Salamat. Now, ninuli po sa coronavirus disease, COVID-19, nagkaigo po ning lockdown. Bako lang di sa Pilipinas, kundi sa interong kinaban. In fact, kung nahiling po nindo sa YouTube, sa Facebook, and other social media platforms, gulpi na po nagluluwas ng mga gulpi kayong free time na magiribo ng mga video clips, mga jokes, and so on and so forth about COVID. Ano po? So, igwa man naging productive. Igwa po na gulpi ang oras sinda na libre, kaya nag-isip sinda ng ibang pagkakitaan. Ang iba po talagang grabe ang katikapuhan po. May epekto daw po ini sa emotional and mental health kan mga tao. Itong kulang na po ng pag-socialize. Itong the usual and normal activities na pigigibo dati, ngunyan dain na. Especially under the new normal. Ang magiging bisita ta po ngunyan, saro pong espesyalista sa in the field of mental health. Pero bago po yan, dalanon ta po ini yung playback. Physical health is something that's really been on everybody's minds lately, and thinking about how we keep ourselves healthy and how we keep other people healthy. It's also really important to talk about how we can emotionally stay really healthy through something that's stressful. When we go through stressful times, it's not uncommon for people to have a little bit more difficulty and to sometimes need a little bit more urgent or emergent services. So if you're linked with a behavioral health provider, it's going to be really important that you have a plan in place for what am I supposed to do if I have an urgent concern that comes up. Where am I supposed to go? Who am I supposed to call? One really great option is always our psychiatric crisis department here at Nationwide. It's very newly opened. Outside of Columbus, if that's not really convenient for you, thinking about calling 911 or going to your local emergency room is probably going to be your best bet if you have something urgent come up. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko. Kasabago po, gesta sa matibayo na doktor, infectious disease specialist, Dr. Joey Ranyola. Aki po siya ni City Councilor Dr. Sunny Ranyola. Ngunyan po, ang magiging bisita ta via Zoom. Ano po? Pigpaonran niya po kita didi po sa programang ini sa kamabutan na makatabang po sa tuya. Urog na sa tuyang pag-adjust, cope up with the new normal. Saro po siyang psychologist. Si Dr. Merilendra Penetrante or DocNet for short. She is a mental health expert hailed by the U.S. State Department as one of the 4 emerging leaders of the Philippines. She is also the founder of the first ever NGO dealing with mental health in Albay, and of course, in the entire Bicol region. She is one of the 50 achievers and psychologists in the country. Welcome to the program, Hapot Mo Simbag Ko, Dr. Merilendra Penetrante. Maray na aga po sa imo, DocNet. Maray na aga po sa inyo, sir, and to all your viewers, good morning, everyone. Salamat pong maray, enot, Diyos mabalos sa imong pagpaonra sa tuyang Zoom live interview and interaction with you as one of the top psychologists, not only in the Bicol region but in the entire country. So, naugma po kami sa imong panahon na pigtaon niya na pagkaaga. A wonderful Saturday to you and to all the listeners in the province of Albay. And of course, the entire world. Thank you, sir, for also giving me some time. Although I would like to just correct, I'm not practicing my psychological profession because in the center we already have a lot of psychologists and counselors working for us.
I'm now working full-time as a mental health advocate and the executive director of the center. Doc Nev, you are a psychologist. Of course, they aram kang sa tuya pong viewing public, ba they aram kang iba. Kung ano po talaga ang pigigibo kang sarong psychologist? Okay. Actually po, for the longest time, I was a practicing psychologist. Sinabi ko nga, hindi po kasubago. Ngunyan, I'm asking the psychologist now in the center to work with clients directly. So, ang mga psychologists po, we actually help people who are really having difficulty adjusting to life or adjusting to the challenges they're facing. So, at the same time, using psychological principles, we usually approach problem differently, clinically, and minsan with the help of our in-house psychiatrist. So, Doc Nev, aram po nindo, dakulaon po ang magiging papel kan psychologist in particular in this pandemic scenario that we find ourselves in, and even in the post-pandemic scenario. Ano po? Kasubago nga ni, naunambitan ko na po itong manungod sa itong long quarantine, ang mga aki di nakakarawat. Gulpi pong naiba sa the usual na ginigibuta dati, kang mayo pa po ang COVID-19. Ngunyan, as a psychologist, ano po ang nahihiling mong ano ang most vulnerable sectors, kumbaga, na maapektaran emotionally and even mentally in terms of mental and emotional health? okay. Thank you po for the question. Actually po, everyone is vulnerable. No? Everyone, every one of us. Wala pong exempted because you see, ini pong COVID-19 outbreak, no? This is very unique compared to other, the past health crisis na pinag-agihan ta. You know, this pandemic is forcing people to self-isolate, to isolate, no? And ang isolation po is really against our human nature, no? We draw strength from each other, from our network of support. So, ini pong pandemic, it's actually forcing us to isolate, and then at the same time, dapunan uncertainties na pigtatao sa tuya, like job uncertainties, closure ka mga trabaho, so school, nagko-close man, no? So, all of these are actually affecting all areas of our lives, no? Mara pong exempted digdi. Although, ang vulnerable po digdi, itong igwa ng mga mental health condition, no? Previously, before this pandemic came in, usually po nai-intensify itong sa indang. Doc Net, may I butt in? When you say itong may mental health condition, to which particular sector are you referring to? Oh, we are actually referring to people across ages na igwa ng anxieties, kaitupa, no, or depression. So, na-highlight po na overwhelm sila kang pandemic, kang situation, kang pandemic. So, kaya if we can see news po na igwang nag-breakdown, no, kasi po na-highlight, no, kang sitwasyon pa sa pandemic, ito lugod na sufferings nila. So, nadadagdagan kang isolation, kang uncertainties, kang ano po, kang pag-break kang routine, no, kang sarong tao, no. So, tapos po ini, lalo nakakadagdag sa indang adjustment. Igwa na nga ni isindang difficulty bago pa ang pandemic, tapos nadagdagan pa kaingin, no. So, kaya most probably talaga, they will be vulnerable and at risk. Doc Net, yaon pa lang kita duman sa change in routine, ano? Mayo pa kita duman sa ito bagang sudden adjustment in terms of income. Nawaran ning trabaho, especially those in the private sector, ano? Nawaran sinda ning pagkakakitaan. They pwedeng mag-business, they pwedeng magtinda. Kaya nga niyon yan, puro online, ano po. Tapos uyaman po ang DTI na bawal ang ano to po, Doc Net, na pigbawal, bawal ang PM cent. Pag nagpapabakal ka sa online, medyo lax namin nga ni ngunyan,
dawa si site talaga mayong pagkakakitaan, warang pagkakakitaan, talagang gabos nagluluto na o kung ano ng mga delivery services na ginigibo para po igualang income. Mapanuan, mahipnuan itong mga pangangipo kang pamilya. Pero ito talagang iba mayo po talaga. They have no other source of income other than their previous source of income. As in ngunyan na COVID, talagang di ko ubos maimahinar kung paano sila maka-adjust. Kung igwa pong mga financial crisis na nangyayari po sa laogang harong. Actually po, ining sudden disruption ng mga businesses na minsan leading pa to closure, no? It actually promotes anxiety in many people kasi yung disruption po kang family income, lalo na for parents, no? Grabe po ang anxiety kaan and uncertainty, feeling of uncertainty. Kaya no wonder they become irritable at home, no? And ang nagiging collateral damage kaan sa family members is mga aki, nagiging irritable sa loob kang harong, and then ang worst case scenario po kani kung talagang maging hopeless siya. No? Pag naging hopeless, that's where depression may come in, or worst, makapag-isip lugod siya kay mga maraot, nagigibuhon just to survive. So parang everyone is pushed to the limit, and this is not good sa mental health. No? Lalo na in this situation. As a mental health advocate, particularly in the province of Albay, during the COVID crisis, na hanggang ngunyan, yaon pa po, ano po ang nahiling din doon, obserbaran? Are there increasing cases of, domestic violence, for example, or misunderstanding among family members? Itong aki na ipigpapaluwas, nagre-rebuilde, o kung ano man na mga sitwasyon. Have you encountered such situations in the province of Albay? Actually po, not only in the province of Albay, kasi po, when the lockdown started, we opened our virtual, platform. So bakulan sa Albay, but all over the Philippines, and in some countries overseas, particularly OFWs, with anxiety cases or anxiety symptoms and domestic violence po. Tuminaas po itong mga consultations may virtually, no, after the government implemented a strict quarantine measure. Doc Net, for the benefit of our viewers, can you again repeat the name of your non-government organization? Opo. Our center po is Children and Youth Wellness Technical and Advocacy Center. Medyo halaba po yan. So, we are known in the Philippines as CYWTAC. CYWTAC. We are a DSWD accredited psychosocial provider. So accredited po kami. So we have a lot of partners all over the Philippines and even in some Middle East countries where there are a lot of OFWs. So kami po based dito sa Legazpi, but our services span across the country. So yan po ang Samuyang Center. We are basically based in Legazpi. So this is a non-government organization. And how are you coping up with the difficulties of operational difficulties, like for example, logistically and financially because of the COVID crisis? Actually po, we're very proud to inform you that we are, I think, one of the few NGOs in the Philippines na self-sustaining from the very beginning. I founded the center in 2005 and dahil po kami nag-depend sa mga foreign funding, no? We tried doing everything to earn, no, in order to support the program. So, siguro po may advantages ito and disadvantages. Kasi disadvantage ka to, syempre, wala kaming foreign funding na ini-expect. Pero ang advantages po ka ito, we learned how to really minimalize our operation para dahil kami ma-depend, no, sa mga foreign funding. So, kaya po, ngunyan, very simple ang aming lifestyle sa center as long as we can provide services to our clients referred mostly by LGUs and by
NGOs also, no? So, apektado po kami, pero pag sanay ka na po kaya sa simpleng everyday life sa center, di mo man gaano mafe-feel ito. And, except when you are too dependent to foreign funds. Madidipisilan po pagka ang NGO talagang dependent sa foreign funding kasi aramtaman ang worldwide economic conditions, so dipisil pong maghagad keep mga foreign funding. So good na lang po, we were really trained in the center to be minimal and to maximize all the resources we have. No? So far, so good. We are surviving. Kami lang po ang hinihiling nila as long as we can help a lot of people through our counseling, psychotherapy services, and even life coaching, okay na po kami duman. We don't really need so much. So kaya I think we are surviving. Naugma po ako, and of course, ang samuyang team, naugma na madangog po yan, Doc Net, hali mismo sa mo, ninhuli tabira na po bagang taong arog mo. Na talagang ang advocacy mo para po makatabang. And in your case, kung paano makatabang sa mental health kan families, kan komunidad. Kaya saludo po kami sa imo pong mga kamauotan, sa imong advocacy. So you are also you have a team of psychologists in your organization. Actually, sir, hindi lang po psychologists. We also have psychiatrists who would come to our center on a regular basis. We have full of licensed counselors, psychologists, on-call mental health advocates, and I'm a certified life coach in the US, so I also do life coaching. So ang center ni po, sir, 90% ka mga tao digdi volunteers. So we work on volunteerism. So, kaya po, we're very happy. Siguro dahil kami nadidipisilan mag-survive because from the very beginning, kami po gabusig, the majority of the people here are actually volunteers. So, ako po, I'm also a volunteer director. So, kaya po, dakulan po kami digding mga on-call occupational therapist kami, may mga SPED consultant kami. So, all-in-one shop po ang Samuyang Center. So we also conduct evaluation of children with special needs. Bako lang itong may mga mental health struggles. Pero sir, kadaklan po kayo di Samuya sa center, wala man talagang psychological problems. Mostly, adjustment problem sa buhay. Kaya po ang pagkikibong ni po, sir, is more of life coaching. We coach people how to make good decisions, how to look at different perspectives, no? And how to basically connect with people who will support them. So very minimal po itong talagang iguang mga very deep psychological problems. Mostly are people who just need guidance and coaching. So, Doc Net, magayon po ang sa indong programa. Ano po? Obviously, it is driven by your will to help. Ano po? Iyan po ang karahayan kasi indong programa as in advokasya. Pero let's accept it. Difficile po mag-maintain ni sarong siring na opisina without generating funds. You said you do not have any foreign funding. So how do you generate funds for to sustain the operations of your and the laudable activities of your organization? Actually, sir, we also have one program where we actually generate most of our funds. Ito po yung training and development program namin, which we call psychoeducation program. So we organize trainings, webinars for a lot of organizations, and even organize mga training, wellness training in companies, and we ask them to pay. No, because they have money. So, doon po kami nagkukuha. So, at the same time, we're educating people and they're also helping in the operation of the center. Sa mga clients naman po, we also get minimal fee, but usually for very poor clients, we ask the LGU to pay for them. Mm-hmm. So, it's very, very minimal. So, what we do is, we ask the LGU to pay. Kasi iba naman po talagang budget ang LGU for people with disabilities.
So, kaya po ito, pag yaw na po duman sa level na talagang very poor ang clients ni, no, we ask LGUs through the municipal or city social welfare to pay for the services. So, duman po nagkukua ang center ni operational funds, no? Pero at the end of the day, dito man sana po actually ang kaipuhan ng erase. Sabi ko nga ni po, majority of our people are actually volunteers and they're not really asking that much. No? Doc Net, inabot na po kita ng oras para po magpaaram. Salamat pong maray. Do you also provide services for the needs of lawyers in Yes. declaration of nullity cases, especially Previous- Article sir. 36, psychological incapacity? Do you provide Dati po, such sir. services? Dati po, but I stopped participating in clients with cases po. We have a psychologist to do that. Meron lang po kaming appointed na isang clinical psychologist who handles all the clients with cases. Salamat po maray. Diyos mabalo. Salamaton po maray. Salamat. Dr. Net Thank you. Penetrante for your time. Salamat. And of course, kumusta po sa gabos sa mga taga Legazpi, taga Albay, and of course from other parts of the Bicol region. Nadahog ta po mga tugang si Doc Net Penetrante, saro po matibay na psychologist from Legazpi City. Advocate po kan pagtabang, lalo-lalo po ngunyan sa COVID scenario na kung saan igo pong manlain-lain na stress na namamatian ang mga tao across all ages. Sabi po nga ni Doc Net, sinsinda po nakaandam magtabang. Kumusta mo ka po ang iba pang mga nagdadaralan? The President of Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Mr. Ferdinand Don Sia, watching right now. Amigo ta po si Mr. Rex Villegas, Dr. Rufi Ramos, Deja Bru University, Good Morning Man, Maria Cario Ebrio, Mr. Frank si Francis yan, si Buboy, and of course, si Kapitan Alan Beriso kang Barangay Triangulo. Siriman po ki Mr. Glenn Pelonio, Mr. Benjamin Padre from Singapore yan. Tapos Mr. Jonel Villegas from the United States. And si Kagawa June Cabrera Viola of Bagong Bayan Sur, and Ma'am Tess Lalas of Triangulo, Naga City. Kagurugulbi pa po ning mga nagdadalan sa tuya. Thank you very much for watching the program. Pasalamatan taman po ang gabos na nagsusuporta. Bako lang di sa Pilipinas, kundi sa iba pang lugar. Yaw po dyan si Mr. Mike Moll from Los Angeles, California. Yaw po si Attorney Earl Francis Orino Dacara, the President of Bicol, Canada Community Association and CEO of Northwest Immigration Services based in Mississauga or Mississauga o Mississauga, Ontario, Canada. And of course, Subaru, Think, Feel, and Drive Subaru. Ms. Masing Brioso, owner of GMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours. And of course, our very own Ms. Farah Bongat of Home Baked by Farah, home of authentic Japanese cheesecake. Salamat po sa kabos na nagantabay ngunyan. Next week, abangan po ang satuyang tema, manungod po sa agrarian reform. Aron taman po baga na hanggang ngunyan, di pa po tapos ang trabaho kang Department of Agrarian Reform para po magkaigwala ng agricultural tenurial security sa tuya po mga parauma. Ano po ini? Covered na daw kani ang iba pang mga agricultural lands. Apera kang rice lands, kabali daw ang coconut lands and other lands devoted to other agricultural
crops. As in, kung susurtuhon kita, baka tukaron taman po ang manungod sa CHED, the Commission on Higher Education, last week po baga, pigtukarta itong mga polisiya kan DepEd, manungod po sa primary education. As in po naman sa TechVoc Education, TESDA, ano na po ang, paano na ang virtual learning and teaching sa TESDA? Ito po mga vocational courses and technical courses na kung saan kaipuan po ang aktual na paggamit kan mga ekipahe. Baad lamang mapaunrahan po kita kan Don Bosco Vocational and Technical Training Center, as in iba pa pong mga resource speakers. Ini po si Abogado Juan, pagtama-tama, pagsala-sala.